everyone, welcome back. It's Jyoti and it's Aujla time. Right. Okay, so I have been unwell and I am now fine. So I know the last 2, 3 days everyone's just been commenting peep pop, peep pop, peep pop. Um, yeah, I couldn't wait to get to it myself, especially on Friday when they Karan had posted an Instagram post with teasers of all the songs. I was like, "Control yourself! You cannot listen to this before you react." And then I said, "To hell with that! I'm missing the event." I thank you to Deep and the team for thinking of me. I was invited to the launch event, but I couldn't make it. I don't live in Bombay anymore, so while being unwell and flying in and all of that was just not possible. So I missed that. Little FOMO was happening. And so I said, forget it, just listen to the hooks. I heard them. So I kind of know the vibes that we're going to hear on the album. But I haven't heard anything beyond that. Of course, I know one track which I've already reacted to. Love It has been on loop. For a reason, ka video drop hua hai, which I'm very excited to get to because I realized as the album dropped and after seeing his post that disc one, disc two format is there, which by the way is a format I'm loving. Quite a few artists are doing it in that way, and it just it's just nostalgia, with the mixtape era where we used to make side A, side B cassettes and record stuff onto them. Anyway, that aside, disc one is romance and disc two is chord basically, for lack of a better word. So I'm excited to get to both the discs. I decided that I'm going to do part one and part two for this reaction. And by the way, can I just say कि अभी अभी मैंने बोला था ये DL91 FM 30 गाने की एल्बम फिनिश करने के बाद कि dude, it's too much to react to an album with so many songs. So I will only cover albums which are 10 or less. And Ojla has dropped with 10 songs. Perfect number for an album. I honestly like it's too much fatigue inducing when it's over this kind of number. So anyway, it's 10. So we're gonna go through the whole album and I will do it in two parts. Part one will be side A or disc one, and part two will be disc two. है ना? ऐसे ही करते हैं. It's just easier for me to edit, easier for you all to consume because it's not a very long video also. And yeah, so ठीक है. All that aside, I also got a message saying जब आप react करो तो ये Spotify या Apple Music पे सुनना, YouTube पे मत सुनना, quality better है. So I said point तो है because yeah, these guys are lossless, right? So ठीक है, I'm gonna hear the songs on Spotify. And then of course the one जिसका video है for a reason and all, that I'll get to it on YouTube. So we'll start. ठीक है. Do I have to say anything before this? No. Karan is Karan, and he has changed the game as far as I'm concerned. And I feel like he's continuing on that journey with that intent with this album as well. The snippets that I have heard have just filled my heart with joy because I cannot with the arrangement and the music. So mad props to Ikky and his entire band. Each one of them, as I saw on stage, incredible, beyond incredible musician, and everyone else who's worked on this sound, because what's important in today's day and age is that we look to create sounds that are just path breaking and that combine all of our sort of life experiences, as artists who are not just limited to one part of the world. They've been everywhere and their sensibilities have expanded. That's not just artists, but all of us. We live in the internet era, which never used to exist before. And we just have so many different cultural influences in our life. And I think what we can create probably our forefathers or our sort of idols could not have, because they just didn't have access. They just didn't have experience of those things. There's one gentleman, I kind of remember the name, but not fully. So let me check. He was in R.D. Burman's crew, right? Charanjit Singh ji. He is known as the father of Acid House today because he was able to travel, bring this machine back to Bombay, and then he experimented with it, created his own, 10 ragas to a disco beat album in the 80s, 82, if I'm not mistaken. And it went unnoticed and it just sat in one CD LP dukan where an outsider found it and realized that, oh my God, this is
this was created way before the guy who's considered the father of acid house, and this just went unnoticed. And then they realized that Charanjit Singh ji is actually the father of acid house, and he was able to do that because he sat with the new things, the what was it, the 808 machine, the 303 machine, all of that. So anyway, without going into a history lesson, people who have access can create new things and path-breaking, groundbreaking stuff. So I feel it's almost like a responsibility of the artist today to do that. And thank you for Karan Aujla and his team and Ikky and these guys who are on that path. So with that said, let's get into P-pop culture. I did have a comment about this at the start. In the last reaction, in MF Gabru's reaction. And then I saw a little clip of him. Now, there are like a couple of podcasts of his that are out, right? So, unme se ek ka koi clip aaya mere YouTube feed pe. And he talked about why he named it this. Basically, he was just ideating how to name the album. And this is before he'd even started making any songs for the album. And he was like, what is it that I do? How do I define my music? And so him and his team, they came up with the phrase P-pop culture. So it's Punjabi pop culture, and that's what I do, and that's what I present to the world. So quite apt in that sense. I like it. And without further ado, let's just get into it. I'm going to talk about the cover art as well, but abhi maine bahut baat kar li. Let's just get into the music. I'll talk about my interpretation of the cover art at the end of this part. Okay? So, okay, let's start. I have not found exact translation lyrics, and you guys might complain, but we'll make do with what we have. So let's begin with I Really Do. 1, 2, 3, play. ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਕਰ ਕਦਰ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਦਿਲ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਸਣੇ ਮੋੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਕ ਗੀਰ ਕਾਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਦ ਕਿਸੇ ਲੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨ ਸਮੈਲਾ ਮੈਨੂੰ 36 ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਤੋਂ ਜੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਟਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲੱਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਬੀਬਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਲਏਂਗੀ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸ਼ੂ ਹੋਰ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲੀ ਵੀ ਬਾਟ ਢੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
This is dedicated to everybody who was down from day one. Welcome to Punjabi pop culture. Stop, invited to for a reason, but what? What is this start? What is this start? Okay, goosebumps have happened. Guys, I feel like this disc one session will only be double because I want to listen to the song again. I need to experience it again and on camera. I'm not gonna wait till I loop it off camera. This was hell, Ikky, man. Ikky. Just thank you. Thank you. Thank you from the bottom of my freaking soul. I just cannot with the music. I just cannot. And Karan, man, you're right. It's just the lights. Oh, this is just. Oh, okay. You know, it took me back to the kind of joy I felt when Tere Naal Nachna had come out, you know, Jay Sean and Rishi Rich. It was like if you kind of grew up or, you know, were listening to Punjabi music from a long time, and I had been, I don't know how, but I just had been. I'm not Punjabi, but I had been. And then suddenly Mehta Tere Naal Nachna came out, and it had music that we had not really kind of heard before. It was just so fresh and so new. And then with Jay Sean's bit in English and like the whole like mix of it, suddenly it was like, ye bhi ho sakta hai, and so beautifully, right? So that kind of like the reason that song is a cult classic is because it just broke the norms. And I'm feeling that kind of joy here, the kind I felt then. Anyway, we're just gonna loop this. We're gonna go back to I Really Do. Sorry, guys. Actually, not even sorry. 1, 2, 3, play. Mic check. Aujla. Ikky. ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਕਰ ਕਦਰ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਦਿਲ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਸਣੇ ਮੋੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਕ ਗੀਰ ਕਾਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਦ ਕਿਸੇ ਲੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨ ਸਮੈਲਾ ਮੈਨੂੰ 36 ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਤੋਂ ਜੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਟਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲੱਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਬੀਬਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਲਏਂਗੀ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੀ ਵੀ ਬਾਟ ਢੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਣੋਂ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
everybody who was down from day one. Welcome to Punjabi pop culture. I can't. Just that outro that he's to place it right there at the end of song one before going into for a reason. Beautiful, beautiful. Every element of this is so beautiful. So again, like I said, the influences when they come together and when your sensibilities are so finely tuned that you know how to play with the music and make it sound um make it sound like like an amalgamation of all your influences. It's just with the wind instrument. That's it. You didn't need to do anything else. That was the main character, and the drums, the guitar, everything just added to that melody. Oh, so freaking good. The vibes are so bloody immaculate. Like, can you see? I can't wipe the smile off my face while listening to it. And now, the joy my soul is feeling. Okay, and then the lyrics. The lyrics are so cute. So because they are in front of me, not the translated ones, but the romanized ones, I feel like I could. One second. I wanna. I really do. It's so cute. Uh, Translation nahi mila, so I just clicked on the romanized ones. But because they were in front of me and I could read them, I was able to understand most of the lines. Because you can, na, you can understand. इतना तो difficult नहीं होता समझना Punjabi lines को. I actually was thinking I'm so terrible. I've heard Punjabi music my whole life, and barring like I mean obviously Tate I'll never get, but I should know more than I do today. Also because that's how I learned Spanish, by listening to Spanish songs while I lived in Madrid, and the same has not happened with Punjabi, which is a disgrace for me. So I'm gonna get on that. I'm trying to open this. My internet is terrible, so the translation wala site is not okay. I think my camera just died, but I'm back. So I found the translation page. It says it tells a story of a man who's deeply in love but left heartbroken. But the lines are so cute. He feels stuck, unable to stay with her, unable to leave her, or move on from the pain. तेरे तो बिना कोई और तकदे भी नहीं. Shows how he sees no one else but her. Despite being loyal and real, she doesn't value his love. Menu dasta se sahi je munda hasya vi hove reflects his silent hurt and unanswered questions. So I'm just going to go over the lyrics. Guys, disc one wala session bhi lamba hi hone wala, I'm telling you now. हाँ नहीं जो तकदे भी नहीं. No, I don't ever get tired of touching you. रहिए we जाने आ रहे सकदे भी नहीं. Can't stay, can't leave, and can't come back either. ना नहीं अख चकदे भी नहीं. No, I don't even lift my eyes anymore. तेरे तो बिना कोई और तकदे भी नहीं. All this I understood. हाँ नहीं. Okay, then that's a repeat. Okay, तेनू हीरा मिलया है कर कदर तू थोड़ी. You got a gem so value. तेरे पीछे औंदा गबरू नी किन्ने दिल तोड़ी. So many guys followed you. You broke my शौंदा गबरू नी किन्ने दिल तोड़ी. दिल औजला जी दे दो एक हाथ जांदी जोड़ी. My heart is pure. Give me your hand. We'll make a perfect pair. I want to keep you. तेरे नाल दी रकाने में गुलाब सा मोड़ी. One sec. Is this the right lyrics? Um, oh, that was verse 2. You know? Oh, sorry, no, it was not. हाँ, so गुलाब सा मोड़ी जे तू अक जी रकाने असी अकदे भी नहीं. Even if you act proud, I won't act proud. जे तू अक जी रकाने असी अकदे भी नहीं. असी ता मुरीद किसे लकवी भी नहीं. I don't even follow luck like I follow you. असी ता मुरीद किसे लकवी भी नहीं. तेरे मुरे सोने जे चेहरे कख दे भी नहीं. Nothing compares to your beautiful face. हाँ नहीं जो थक दे भी नहीं. रहिए भी जाने आ रहे सकदे भी नहीं. Oh God, the 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 sort of stuck. The guy stuck. It's coming across so cutely. Sorry, it's cute. It's not cute in real life, but it's cute in this song. Okay, then where does verse 2 start? किससे गलतो रकाने मुंडा दसिया भी होवे. At least let the guy speak if he's holding something. किससे गलतो रकाने मुंडा दसिया भी होवे. घर होवे ता सही नहीं पर वसिया भी होवे. Even if it's not in his home, at least let him stay in it. मैं क्या करना स्माइला मैनू छत्ती बीबा पास. मैनू दसता सही जे मुंडा हस्या भी होवे. Oh man, रोवे ता सही नहीं पर वसिया भी होवे. मैं क्या करना स्माइला मैनू छत्ती बीबा पास. मैनू दसता
ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਓਹੋ ਹਾਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। that I got ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਸਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। Really been showing up to the world. This hook, man, this hook. I just cannot with this hook. I mean, okay. Then तेरे हिस्से जट आया तेरी किस्मत लकी. So cute. तू ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਬਟ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਇਵਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਯਾਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੀਪਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾਟ ਬੌਟ ਵਿਦ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਲਏਂਗੀ ਯਾਰੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੀ where will you find the value of friendship that's purer than me the just friend bit was cracking me up but we'll come to that तेरा मन भर गया या फिर कन्न भरे लोका did you lose interest or did people fill your ears ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ this I got ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿਲ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀ you broke my heart and now you're not ਕਹਿਵੇ ਜਿਹੜਾ just friend ਪਹਿਲਾ ਕਾਰ ਉਹਦੀ ਰੋਕਾਂ that just friend of yours I used to saw ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰੋਣੀ ਹੋਈ ਮੂਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬੀਬਾ ਧੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ the double barrel shotgun doesn't even say oh my god okay I can see this song becoming the anthem of a lot of ashiks out there like for real you know and then that end with this is dedicated who has stood by since day one welcome to Punjab pop culture love it thanks Karan for that gorgeous welcome now we're going to go to for a reason and I want to see the translation is it here okay before I press play on for a reason just reading this delivers a tender track standout ballad captivates a unique story telling a love story entirely from the female perspective Aujla's voice conveys soft intimate affection Aujla writing from the female perspective this is all we needed in 2025 okay let's do it where is the video oh Tanya is in this I have seen that before number 2 on music trending chart amazing and not surprising at all hold on I'm trying to do full screen can't get over the melody strong start के साथ भाई साहब आए हैं let's get into for a reason 1 2 3 play oh it's a kite तेरे तो मेरी ना नजर लेंदी तेरे तो मेरी ना नजर लेंदी हत्थां ते तेरे ना दिलाला मेंदी हत्थां ते तेरे ना दिलाला मेंदी पुछदा मैं तेरा क्यों करा धुप्पे बह के करे मैनू शां पता मैनू दे देगा तू जान मैनू तेरे ना प्यार जट्टा तां जिवें तू जट्टा वे हटाउंदा मैनू जिवें तू हत्थां ना खवाउंदा मैनू उसी जे होवां मैं मनाउंदा मैनू ताहीं तां इन्ना प्यार आउंदा मैनू हक ना फड़े तू मेरी बांह किन्ना सोहना लैना मेरा नां पता मैनू दे देगा तू जान मैनू तेरे ना प्यार जट्टा तां तेरे ना प्यार जट्टा तां मैनू तेरे ना प्यार जट्टा तां तेरे ना प्यार जट्टा तां मैनू तेरे ना प्यार जट्टा हाँ हस के तू ठीक मेरा हाल रखदा जिवें कहाँ करे ना सवाल रखदा चित नाल गित्ता नाल नाल रखदा वी किन्ना मेरा सोहणिया ख्याल रखदा जिवें तू अखां नू मिलाई जाना नशा जा चढ़ाई जाना जिवें तू मेरे ना लंघाई जाना नेड़े तो नेड़े होर आई जाना किन्ना तंग करदियां हाँ मत्थे ते त्योड़ी नी जमा पता मैनू दे देगा तू जान मैनू तेरे ना प्यार जट्टा तां तेरे ना प्यार जट्टा तां मैनू तेरे ना प्यार जट्टा तां तेरे ना प्यार जट्टा तां मैनू तेरे ना प्यार जट्टा हाँ
ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗਮੀ ਲੱਭਦੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਜੱਟਾ ਕਮੀ ਲੱਭਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖਿਜੀ ਨੂੰ ਖਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਜਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਜਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਹਾਂ So cool. Loved it. What a cute video. Just too cute. Just too cute. Guys, I think I have to watch it again. Firstly, Tanya is so good. She's freaking amazing. Look at her expressions. Look at her dancing. Look at her just, adaye. It's so here I feel like the music that's going on is so new age. And so many Punjabi melodies are being played, like that little bit of an interlude you had with the guitar there. I was like, I've never really heard the guitar being played, being strung that way, and it's so nice to hear. It just feels like it's an Indian instrument doing that. I don't know, like, you know what I mean? Like, it was so, just everything is fresh AF. I just cannot. So I'm gonna watch the video again with the lyrics on one side because it was nice the first song when I was able to sing along or like see the lyrics on the side while watching the video. So quickly we'll just watch it again. Why not? His writing is just too cute. So again, that bit, isn't it reminiscent? I feel like it's a continuation of this one. 1 second. Yeah. I feel, okay, I'm back. I feel it was a part 2 of I Don't Know How. Even like the it is a follow-up. And even it's kind of like on the same lines because one, she's lip syncing the songs in the video, and two, it's from the female perspective. She is expressing her love and all the things. It is a part 2 of I Don't Know How. I'm just gonna call it that. And what a beautiful part 2. Just gorgeous. Let's watch it again, and this time I'll have the lyrics to the side. Okay, sorry, not sorry. 1 2 3 play. ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਦੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਵੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸੀ ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਫੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਚੜਾਈ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
खिड़खिड़ हसदी नजर लग जू खुशी नहीं रहनी कोई कमी लब दे शक्लों दिलों तू इना साफ सूरत है मैनू कोई तां तेरे च जट्टा कमी लब दे जिवें तू सजी नू सजाउंदा रहना जिवें तू खिजी नू खजाउंदा रहना मेरे ते गीतां नू बनाउंदा रहना मेरे ते लिखे होए सुणाउंदा रहना औजले तेरे ते मर जा मेरे ते बनाउणा तरजा पता मैनू दे देगा तू जा मैनू तेरे नाल प्यार जट्टा तां तेरे नाल प्यार जट्टा तां मैनू तेरे नाल प्यार जट्टा तां तेरे नाल प्यार जट्टा तां मैनू तेरे नाल प्यार जट्टा तां तेरे नाल प्यार जट्टा तां मैनू तेरे नाल प्यार जट्टा हाँ It has peaked. It has peaked. Karan has not peaked. He has bigger heights to go, but things in the culture have peaked for sure. I love it. I love it. Oh my God. This was just too cute. So, yeah, I still stand by this is like a part two to I don't know how. And again, just as a quick recap, Tanya is amazing with him. I think their jodi in music videos is just perfection. And you can tell she's probably had, I mean, she's an actor, right? I'm sure she is in the industry, but she's probably had like Kathak or some kind of formal training in Abhinay because you can tell from her face expressions. So good, so apt. Directed by Agam and Asim Mann. Beautiful, cute video. Again, now this video takes you back into the Punjabi pop music videos जो इतने सालों से decades से चले आ रहे हैं. It's like back to the roots kind of video. So freaking cute. Loved it. I just loved how they came up from the flowers and suddenly boom with the music that popped up and started dancing. That was so cool. So yeah, mad props to the entire styling team, the video team, everyone. I'm just reading the names here. Ikky, I just cannot. Singer, lyrics, composer, Karan. I cannot with you guys. I just cannot. How are you doing it? How are you upping the game in this way? Honestly, I would have thought that, this, if you take away the traditional instruments and you and you create the music using the language, but with non-traditional instruments, a lot of people will not vibe to it, will not connect, will be like, oh, ये थोड़ा ज़्यादा ही, अलग sound कर रहा है और हम इस पे dance नहीं कर पाएंगे या whatever, because it's been that, you need whole beats, you need the tumbi, you need the dholak, whatever, you need different elements to make it feel like it's ours. But this feels like it's ours. It's, so just mad props to the way they run it. Again, like I said, beach mein wo jo guitar jaise play kar raha tha, wo melody, I was like, okay, this is why it's working in this way. So beautiful. Hit hai. I mean, I don't need to say it. We all know. It's a hit, man. Let's go to song 3. I don't know why. I always think that I'm not going to make a long video, but I just get so excited talking about music when. Okay. You Tho. I like it. Let me quickly pull up the lyrics. I'm liking this, that I am reading the lyrics and its translation while I'm listening to the song. So I don't have to separately go over the lyrics because you all get them. And I am also getting them on the side and it's all flowing very nicely. You Tho, the U and then the THO. I mean, what is this? What are we, Gen Z? Why are we typing like this? Why can't we type full words? Okay, hold on. Come on, someone give me the translated lyrics. Translated lyrics nahi hai, so we'll just read the normal lyrics on Genius while we listen to the song. And iska video nahi hai, so I'm going to listen on Spotify. Fine, chalo. 1, 2, 3, play.
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਦਿਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਰਾ ਤੁਰਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੌਣ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਬੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਐ ਤੂੰ ਐ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਕਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰੇ ਨੀਨ ਯਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਣਾਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਜਾਣੀਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੀ ਹਾਏ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸਦੀ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਸੂੜੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਬਲੂ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਵੀ ਬਾਕ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਝੱਟ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਸਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖੇਡੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਖਰੀ ਐ ਖਰੀ ਹਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰੀ ਐ ਪਰੀ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਆਈ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੂਰ ਕਦੇ ਹੀਰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਪਰ What the F are these vibes? What is happening? What is happening? What is happening? Normally, when I go through an album or a project, it's like hit or miss, as you progress through the track list. No question. There's no question, boss. It's just hit se bhi upar kya word hota hai? Super hit se bhi upar. Those are the vibes in every track. I'm like, how did they select which track to make a video for? Because each one of these is virality potential max is happening. I just can't with his rhymes and his flows and the way just look at the writing. There is no, the thing is when you're making so many good songs and you've kind of touched upon the themes of love and flirting and all of that, you kind of start repeating certain thoughts or repeating certain lines and words even. Nothing. Just the way he takes one thing and then creates the composition and makes it so. I'm at a loss for words with this man's music because every single song is freaking masterpiece levels. So I just can't. And I just saw, by the way, I just remembered, he top 10 Spotify weekly charts, kuch to bhi. Usme se 5 out of 10 songs are Karan Aujla. And are we surprised? Are we even surprised? No, we are not. If Aujla drops an album, he's going to take over the charts. It's a given now. So I'm on song 3 and I just can't with this man. Ye session mera double the time hone wala hai. In fact, I feel like I will not be able to do more than disc one today because you know what I want to do? I have to loop your U Tho again. I mean, I have to repeat it.
Not even sorry. Let's do it again. 1, 2, 3, play. This sort of start was a little different. It sounds like the didgeridoo. Is it the didgeridoo? I love. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਦਿਦਾਰ ਮੇਰੇ So ਕੋਲ retro. ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਰਾ ਤੁਰਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੌਣ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਬੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਐ ਤੂੰ ਐ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਦੇਖ ਬੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਕਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰੇ ਨੀਨ ਯਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਣਾਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਜਾਣੀਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੀ ਹਾਏ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸਦੀ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਸੂੜੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਬਲੂ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਦੇਖ ਬਾਡੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਦੇਖ ਬਾਡੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਵੀ ਬਾਕ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਝੱਟ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਸਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖੇਡੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਖਰੀ ਐ ਖਰੀ ਹਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰੀ ਐ ਪਰੀ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਆਈ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੂਰ ਕਦੇ ਹੀਰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੇ ਸਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਐ ऐसे कोई फ्लर्ट करे आपके साथ तो मतलब लाइक व्हाई विल यू नॉट मेक हिम योर बॉय आई एम जस्ट सेइंग नेक्स्ट सॉन्ग इज बॉयफ्रेंड्स व्हाई विल यू नॉट मेक हिम योर बॉयफ्रेंड्स ऐसी लाइंस कोई आपके लिए गाएगा तो लाइक प्रॉब्लम क्या है डू यू रिमेंबर दैट मैं प्रेम की दीवारी हूँ मैं व्हेन द मदर गोज तो फिर प्रॉब्लम क्या है if you don't know what I'm referring to, go and watch Kanan and Biswa's video where they made fun of मैं प्रेम की दीवारी was hilarious. Sorry, I'm cracking up. Internally, I'm laughing, but yes, ऐसी lines के साथ अगर flirting हो, तो it is not just cute. It is conducive to you know, positive responses from the other side, reactions. Anyway, I don't know what I'm saying. You get the point. In fact, while I was listening and reading the lines, so see, while I'm reading them, I can understand the Punjabi easier, you know. So clearly my reading is better than my listening, which is terrible. But anyway, it's still a start. So I was thinking कि ऐसे like cute flirting compliments, you know, भरपूर उसमें देना किलो भर में और just like even though he's admiring her body and her skin and say ये क्या रू या रू है, all that, he's just doing it so cutely that no girl will ever get creeped out. You know what I mean? And this is it immediately took me back to like Italy, for example. Like Italian men, when they flirt, and they do a lot, when you're just walking down the street, they will just, in fact, even in Spain, um they will just they'll just do this, oh my god, you're so beautiful and I'm fida on you, and like, you know, they're just, the way they flirt is very non-creepy and very cute. And there's no whistling, there's no
uncomfortable staring, like how you see in other parts of the world. Um, so it's very cute, and you're like, and you laugh it off, and you're just like, no, please go away, or stop annoying me, and you just move on, right? So that is the vibe of this song, where even if the girl is not interested in you for whatever reason, she'll still laugh at you and think you're cute and carry on walking down the street, even if you're flirting with her with this. In fact, मेरे दिमाग में म्यूजिक वीडियो ही बन गया इस सॉन्ग का while listening to it. It's literally that kind of song where you're just walking down the street trying to flirt with this girl. Anyway, we've seen tons of those videos, nothing unique about it, but yeah. एक मिनट तेरा करना. It's just the way, the तू पर तू पर तू पर तू. It's, that kind of line. If you go back to the sonic of Making Memories, which was more sort of electronic, this is very raw acoustic, like live real instruments. Sonically, the albums are very different. If you take tu par tu par tu par tu and you put it in that background of those sonics, it will be very electronic and very sort of like uska vibe hi completely alag ho jayega. Just taking this tu par tu par tu par, but when it's done on this sonic scape, oof, I don't know. I don't know what to say. I'm at a loss for words, but it's just gorgeous. It's just gorgeous. And every time his punchlines at the end of every verse were just just love the flow there. And the hai menu sare disti, hai paase chare disti, and even that verse 3 mein, the hai nitu khari hai khari, hai nitu pari hai pari. Beautiful singing, beautiful writing, and then the last two lines, the punchlines of each verse, the closing thought, oof, just flows, man, bars, flows, kya hi kahe. And this outro, वहां पे जो music switch हुआ है, this is what I have been saying ad nauseum. When you have brilliant musicians and they, their instrument is like their it's like they've played it for so many decades and years and all of that, and they have such mastery over their their musical instrument that they can do so many things. They can play with the music in so many different ways, and then when all of that comes together in a room and then gets incorporated into these songs, is just gorgeous, man. My ears are in seventh heaven right now. And also the music with which it started, that sort of very retro, and then as the thing happened, the beat drop, if you want to call it that, again it felt like 80s में जा रहे हैं क्या, like कुछ तो वहाँ पे retroness vibe था. And I really am curious to know what that first instrument was it the didgeridoo sort of looped or like recorded and then remastered, because it didn't sound like a raw didgeridoo sound, but it sounded like it, but layered with something else it sounded like. So anyway, I may be completely off here, but I loved it, is the bottom line. Let's move to track 4, Boyfriend. Something I have not had in a very long time. Okay, wait, before we get to this thing, I want to open the translated lyrics. See, even if I didn't have the translated lyrics in front of me, I understood. I'm very proud of myself. I feel like today I'll only record disc 1. I will leave disc 2 for tomorrow's recording. Anyway, y'all, doesn't matter for y'all because you'll only see one video on a given day. But I think I will not be able to get out of this disc 1 wala zone so easily and just immediately jump into disc 2. It's not going to happen. I need to sit with these 5 songs. I need to marinate in them, marinate my own brain in them before I can move on to any other zone or vibe. I will not be able to comment nicely immediately is what I mean. So ठीक है, Boyfriend के lyrics खुले हैं यहाँ पे side में, and we will now press play. 1, 2, 3, play. ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖ ਹੁਣ ਬਿੜਕਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ, ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ
ਦੱਸੀ ਬਸ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲ ਕਭੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆਸ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲ ਕਭੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆਸ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ I can't just give this man every award in the world. I just can't. I just can't give Ikky and him. I have to say, give them every freaking award there is to give in this world. I'm so happy right now. I'm not even over. Like I'm not. As I press play on the fourth song, I was like, am I overdoing it? I'm not. I'm really not. And I don't care if anyone thinks I'm overdoing it. This is my genuine joy at these sonics and these melodies and this writing and these songs. I just can't with Karan, man. I just need to give you a hug. Oh, it's this is just now this is the song I will sing when I fall in love with someone. I'm just saying. And I noticed how he's doing boys perspective, girls perspective, boys perspective, girls perspective. Now it's back to the last song will be what, girl or boys, I don't know. But this now, and especially when it went into my ni mai dil le gaya koi, I was thinking my ni meri hai. One of my favorite songs from Mohit Chauhan suddenly popped up in my mind, and then of course you have my ni mai mundera pe teri, right? So I have not heard my in a Punjabi song. I'm sure there have been, but ऐसे recollect नहीं हो रहा है. ज़हन में नहीं आ रहा है कुछ that stood out where I said, oh, the word "my" was used. It's used here. "My" is a word that is very traditional. It's very traditional, and it's part of a lot of sort of folk songs, even I would say semi-classical songs, and that entire thing of a girl talking to her mom and talking about how this boy has stolen her heart is just I've not heard it, I think, in a pop song, in a mainstream pop song. Have you? I have not. I'm trying very hard to rack my brain right now. I have not. And it's just the cutest approach. And the cutest sort of micro, I wouldn't say micro moment, but sort of the micro relationship situation to zoom in on, because yeah, I think that's what makes a lot of our folk music very warm, for lack of a better word. That it folk songs are from daughter to dad or daughter to mom or sister to brother, or you know what I mean, like बहुत सारे relationships explore होते हैं, especially uniquely one relationship will a whole song will be written from that. So anyway, and with this vibe and with this kind of music and with this melody, and just it's just where's I heard a very, very renowned musician. I can't remember who it was, but and this was, I think, a hip hop producer, if I'm not mistaken. He said that the main thing is the melody. It is the melody. If you can get that right, everything else works around it. And it's the melody, the composition of it, and all of that. That for him, at least, it creates the full, complete song. And Karan and his compositions and his writing, man, I just so ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰੇ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਨਾ ਦੇਖ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ. So good, this hook. He is the hooks king. I'm just putting that out there as well. Nobody writes hooks like an Aujla. Guys,
my soul is too happy right now, and I'm just going to dance in this zone for the next 2 days. I think I will record this 2 days later. Forgive me, you might see a day's break in the middle, but I feel like disc 1 needs, I'm going to listen to this again. After the second listen, I'm getting more thoughts. I'm able to enjoy it more. So, okay. I think this is the first time that every song I am giving a second listen on a project. 1, 2, 3, day. This sounded like this old Chalba's Sridevi song. ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖ ਹੁਣ ਬਿੜਕਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਨੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਾਉਣੀ ਆਗਦਾ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਅਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੋਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਲੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਬਸ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲ ਕਭੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆਸ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲ ਕਭੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆਸ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ I just didn't want this song to end. I'm sorry, 240 is too short. This song is the shortest on disc 1, and I wish it had been at least another minute. Oh my god, it is too cute. So I didn't understand a few of the lines, but most of them I got. She's like, मैं अकड़ा भी कर गया हूँ, हर गया नहीं सह गया कोई. नी माए दिल ले. This नी माए दिल ले गया is beautiful, beautiful. I think it just captures all the warmth in the world. And of course, she's talking about all the things that have happened that made her fall for him. लबदा प्यार के अंदा खोना चुनी में हाँ आशिका वेलियां दोनों रोना चुनी में जिन्नी रहेगी तेरे ना बतौनी आ हाँ टाइम पास PAIM pass I like it हाँ टाइम पास करूँ कहंदा ओना चुनी में होगी हाँ मेरी तू है जा मेरी मैनू कह गया कोई उफ. And just that bit where they share gaya, just the ad lib that happened, or the repeat that happened there. I just can't. What are these hooks, man? What are these hooks? What are these melodies and this writing? This bit I didn't understand. This verse 3, सिर उत्ते कहंदा चुन्नी रखिया करो हाँ पहला वीसी और वो शरीफ कर गया. पहला वीसी और वो शरीफ कर गया मुझे. माँ प्या ने कहंदा बड़ा सोना पा लिया. माँ प्या ने कहंदा बड़ा सोना ओके ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ.
मैं तो ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਬਸ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ these few lines I didn't understand. If anyone has the translation for this verse, please send it to me. But overall, very cute. I think the family has been met and all of that has happened. The outro and how the music changed and then the flow there. ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲ ਕਭੀ ਅੱਖ ਤਾਲੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾ ਸਟਿਲ ਮੇਰਾ ऐदा कह के दिल मेरा ले गया कोई ओ देख मेरा मुख ਜਾਂਦਾ खिल कभी आंख तलों दिल मेरा ले गया कोई कहना तेरे उत्ते दिल still मेरा. Okay, if anyone has the translation for this particular song, please send it to me. It's not on the internet and I need. Karan man, Ikky man, what are you guys doing? It's just so beautiful. Okay, him. I think it's going to be from the girl's perspective. That's my guess. Let's see if I win this bet with myself. Okay, there's no video for him also, right? So, listen, guys, I had to decide which songs to make a video for. I would not be able to decide. If I was on his team, I would just throw my hands up and say, let's just toss for it. Because how did they decide which song? All of them are freaking super hits, man. Not even joking. Okay, let's go to him. I need to search for the. Come on. I need to search. I was thinking I Really Do is my favorite. Then I thought for Reason. Then I thought for Your You Tho. And now I really feel Boyfriend is my favorite. I'm so partial to the Nimaye. Meri, a line. I don't know why, but I just love. I'm like thinking right now, it's making me think if we can just take one phrase and all the warmth comes from there, then do we really need a lot to make a song connect? Like it's taking me down multiple thoughts. Okay, where is it? I've lost the entire this thing. Okay, hold on. Him ke bhi translated lyrics nahi hai, so I'll just keep the lyrics open. And let's listen to the song. 1, 2, 3, play. Very serene. तेरे एक दिल पिछे किन्ने दिल तोड़ते नी ऐश तू करेंगी पिंड 25 किले रोड़ते नी नजरा कमा के नी तू एक बारी तक्किया नी तेरे पिछे गब्बरू ने 26 साग मोड़ते नी वैली हुंदे ने भी नी माड़े ए नजरा क्यों रहन डरियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां ए भी बा तेरे प्यार दा जरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां ਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਕਵਾਰੇ ਤੂੰ ਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਅੱਜ ਲੰਗੂਆ ਗਲੀ ਚੋਂ ਆ ਜਾ ਚੜਿਆ ਚਵਾਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਸ ਛੱਡ ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਅੱਖਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋੜੀਆਂ ਨੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਖਰੇ ਕਰੀਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣਾ ਐਵੇਂ ਤਰਲੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਦੇ ਹੈਗਾ ਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਵੇਂ ਅੜੀਆਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਆਂ ਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ
जाना पछताएंगी तू मिले ना मिले नी गाने औजले दे गाएंगी नी जेड़ा तेरे खो गया ख्यालां विच साडे जिहा यार कित्थों लभ के ले आएंगी नी लोकां दे तां खिल गए बगीचे साले साडे घोर बेरियां नूं बेर कदों होणगे नी ऐतकी तां बनदी नी गल रब सुकर के साडे मेले फेर कदे होणगे नी सुरगां च ले लांगे नज़ारे नी मैं सुणिया उत्थे ने परियां परियां नी असीं आईए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी बा तेरे प्यार दा सरूर है तैनूं लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असीं आईए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां Guys. So it was from the guy's perspective. It's just I had to. I thought because यहाँ lyrics में verse 2 के बाद chorus आता है और फिर add आ जाता है. So I was like, what? Such a short song. And then it went into verse 3 and I'm like, where is this? Where is this? Why are the lyrics not here? And then I scrolled down. Anyway, little thing happened. But I think verse 3 का कुछ section was the portion that Karan shared in his Instagram quote because I was like, ये सुना सुना लग रहा है. Anyway, beautiful. Just this song for me was the most difficult to understand while reading it. That's why I was more into trying to figure out what is being said. But I'm going to play it again because one must. And then I will comment on it properly. तेरे एक दिल पिछे किन्ने दिल तोड़ते नी ऐश तू करेगी पिंड पछी किले रोड़ते नी नजरां घुमाने के नी तू एक बारी तकिया नी तेरे पिछे गबरू ने छब्बी शक मोड़ते what is छब्बी शक नी वेली हुंदे एने भी नी मारे ए नजरां करा डरियां डरियां ए नजरां करा डरियां डरियां we are not that bad. Okay, नी असी आइए तेरे पीछे पीछे औन मित्रा दे पीछे खड़ियां खड़ियां बहुत सारी हमारे पीछे भी खड़ी हैं ए बेबा तेरे प्यार दा सरूर है तेनू लगदियां अखां चढ़ियां चढ़ियां इट्स योर प्यार का सरूर है ना नी असी आइए तेरे पीछे पीछे मित्रा दे पीछे खड़ियां खड़ियां. Okay, I am getting it slightly. Let's listen to it one more time. Him. 1, 2, 3, play it. This sounds Mexican almost. तेरे एक दिल पिछे किन्ने दिल तोड़ते नी ऐश तू करेंगी पिंड 25 किले रोड़ते नी नजरां कमा के नी तू एक बारी तकिया नी तेरे पिछे गब्बरू ने 26 साग मोड़ते नी वैली हुंदे ने भी नी माड़े ए नजरां क्यों रहन डरियां डरियां नी असी आइए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी बा तेरे प्यार दा सरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी आइए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां नी असी भी नी पुछना दुबारे सानू लगदा ए मित्तरां नू मारेगी कवारे तू नी इत्थे साडा दिल खुश हो जू अज लंघूआ गली चों आ जा चढ़िया चवारे तू मैं उदों भी बस छड़ दूं लड़ाइयां जदों तेरियां मेरे नाल सच्ची अखां लड़ियां नी असी आइए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी बा तेरे प्यार दा सरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी आइए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां मैं तेरे पिछे मोड़ियां नी तां भी तेरे रहंदियां ने मत्थे ते त्योड़ियां नी इन्ने भी नी ना खरे करी दे तेनू तेनू भी बाबड़िया ते सानू भी नी थोड़ियां नी तेनू जाने दिलों यार चाहुंदे दिले चित ना लेना एवें तरले जे पाउंदे नी तू अज कह दे हैगा ए कोई होर मैनू सौं लगे तेरी तेनू कल तों बुलाउंदे नी नी अणखां दे पट्टियां ने काने ते तू सानू ही सिखावें अड़ियां अड़ियां नी असी आइए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां तेरे प्यार दा सरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी आइए तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां नी तेनू दसी जाना पछताएंगी तू मिले ना मिले नी गाने औजले दे गाएंगी नी
ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖੋ ਗਿਆ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਂਗੀ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲ ਗਏ ਬਗੀਚੇ ਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਐਤ ਕੀਤਾ ਬਣਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਸੁਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਨੇ ਪਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ I just cannot. I just love them. I just love them. Ikky and Karan, you guys, disc one has surpassed every insanely high expectation I had. And I had massively high expectations, and it has just smashed that. It's just, I cannot. Here in this song, before I forget, I really felt, what was that? Was it the Spanish guitar? Was it the flamenco guitar? Or was it the Mexican sereno vibes? Like, what was it? What was it? Because it came in at the start and then a lot in the middle. And then it got me thinking कि हमने शुरू किया था, possibly flute थी वो, wind instrument थी, और उस पे melody थी, main character वो था. We started from that, where it was the sort of folkish Punjabi traditional sound was weaved into this new landscape, sonic landscape. And as the side disc has progressed, it has not really had those traditional elements at all. And I'm not complaining. I didn't feel like anything was missing. I feel like the way the compositions are made and the way the melodies have been written, they are like you can still do Bhangra to it, you can still do Gidda to it, you can still, like you could still, it's still yours. It's still your music. And how they've managed that is beautiful. So anyway, point I'm trying to get to is they started with that instrument in the first track being, the vibes were reminiscent of a place we've been before. And now here with this song, if I'm right, and if it is, a bit of that Mexican and Spanish sound, then it's beautiful. It's beautiful that you're taking that. Actually, in the middle, there was that didgeridoo as well, which was, oh, if it was a didgeridoo, but whatever that sound and that instrument was. So these little like things that are being weaved in to take things from one place and move to another part of the world and to bring it back to the main instruments ka room that we're operating from is just mind-boggling to me how this has been decided and how this has been created. So all the minds, all the creatives involved with this, Ikky, Karan, the band members, all the mix master engineers, producers, everyone who has worked on the sonic presentation of this disc one, at least I'm not commenting on disc two yet, is just, you guys deserve like standing ovations and just hats off. I doff my hat to every single person. यहाँ मैं वीडियो के उसमें देख रही हूँ, क्रेडिट्स पर है नहीं, मेनली लाइक वीडियो क्रेडिट्स हैं वीडियो टीम के. But yeah, thank you guys for changing the game. For let's not say changing the game, let's say elevating the game. Written by Ikwinder Sahota, Jamal Europe, Karan Aujla, and Milan De Agostini. Produced by Euro, Ikky, and Milano. Oh, nice. This is the hymn. Credits. I have to read the credits. Boyfriend ke credits mein Ikwinder Sahota, that's Ikky, okay. Karan and Milan. Ikky and Milano have produced it. Amazing. Oh, music by Milano. I saw him post something today on Instagram. It was on a story. Karan, Milan, and Ikwinder written. Ikky and Milano produced. Okay. So Ikky and Milano produced same for a reason. And then I really do Euro and Ikky. So it's Jamal Europe, Karan and Ikky, written by.
Okay, got it. So Milano, Euro, and Ikky and Karan, um, and all the musicians involved, of course. Oh, you guys, man, thank you. Just thank you. Um, on behalf of every fan of Punjabi music, just a massive, massive thank you. And Karan, I just don't have the words for you. I feel your journey is going to be talked about and written about for years to come. And I don't think I am the only one saying that. I don't think I'm the first one to say it or feel it. I think you know it as well. And every step you're taking in the music scene is kind of you're acknowledging it in your own way. And speaking of acknowledging it, coming to the cover art of this situation is this head bust of him, right? इसमें क्या लिखा है? P-pop culture लिखा है उसके नीचे, and the bust that they've got made is has the chain with P-pop culture on it, which also he's been wearing that chain everywhere he goes. And I love the cover art because it's like he's standing in a museum. It could be any like big museum in the world. It could be the Prado. It could be VNA. It could be whatever big museum. And he is looking at this bust of himself. What I love at the back is that framed picture, right? And it's clearly his dad, his mom, and him. Um, and oof, I'm getting goosebumps right now just zooming in and looking at it. Um, so he's got that picture, me and my parents, and my life and my influence, and then he's looking at this bust of himself, which is um, now in a museum, which or a hall of fame or whatever you want to call it. Um, so he's going to be talked about and written about and thought about for decades and decades and decades to come, going down in history as one of the greatest of all time. He's on that path. I think him standing there and looking at that is kind of he's in the middle. He's looking at his it's just brought me the thought of this thing I read that whatever you do, think of your 7-year-old self and your 70-year-old self. And whether the 70-year-old and the 7-year-old version of you will be proud of what you're doing. That's what will make it easy for you to decide which way to go in life whenever you're at a crossroads. So always think of the 7 and the 70-year-old and think of what action of yours today will make them proud and then do that. And I think that's a lovely way of making choices and decisions in life. And I feel like this photo reminds me of that because he is at in his present moment, he's looking and the past him is there and the future him, which is, in the museum, this bust has been made. People come and go and admire him and his life. And he's looking at all of it. This is where I'm going to be, and this is where I have been, and this is me today. And that sort of pose that he has, which is his hands folded at the back. It's just kind of like a pose you do when you're, respectfully looking at something or um what is it like, when we're talking to our teachers and we have this sort of almost submissive pose, but yeah, um not arrogant pose. Basically, it's a very humble pose, let's just put it that way. And he's just looking at the life he's lived and the life he's going to reach, or whatever the bust is symbolic of for him. And it's beautiful. It's beautiful. It shows that he's not arrogant about the journey, where it's been and where it's going, and where he knows he's going to land up. He's acknowledging that I'm going to be one of the greats. I know it. And that speaks volumes of confidence, not overconfidence. He has the chops to believe that that's where he's going to reach if he hasn't already. And he's humble about it. I just find the picture on the wall very heartbreaking because his journey is just that hollowness, man. I think when I was watching his podcast with Ranveer on Beer Biceps, I think and I teared up through that reaction. And I never tear up through conversations, but it's just his journey, man. It's just something else. And to constantly live with that, I said this then as well, to constantly always have that thing is not an easy
existence, that void. But what I also love is that he is showing his parents, who are at the back on the wall, the the thing he achieved, which is that bust, that sort of immortalized thing, and himself standing there and showing it to them. So I think the picture itself is very emotional as a cover art. Beautiful, beautiful. Whoever thought of this, and um, obviously the thought and the idea must have been his, but whoever executed it in this way, the designer, beautiful, very nice. I will get emotional if I keep talking and looking at this picture, but I can't pick a favorite in disc one. I just can't. Just can't. All I know is disc one is going on loop for the next 1 month. I don't have a month right now. I'll probably record disc two tomorrow. Um, but I cannot, for the life of me, think of even getting into disc two in another zone right now, because I just want to stay in the zone of disc one for at least 24 hours, if not 48, before I record disc two car reaction. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Karan, Ikky, Euro, Milano, all the musicians, all the team members, Deep, everyone on the Aujla crew for giving us such a beautiful work of art. I'll leave the rest of my thoughts for the next part. Let me know what your favorite track is. I'm so partial to Boyfriend, but I really do for it. I just love all of them. I have to say though, 3 out of 5 were guys' perspective, 2 were girls, and those 2 obviously hit me differently for obvious reasons. For a reason and Boyfriend. Um, but I think when Aujla writes from a girl's perspective, it is, how do you do it? How do you do it, man? How do you get it right? So right. So on that note, I'll see you in part 2. Take care of yourselves. Live long and prosper. ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ